Dear students, this is your teacher from BMS Kunil. We are reading a poem that is Stars Speak to Man. We read the first part of it. Let us continue. Which perverts the essential unity of man into division and disorder. To mischief and disruption, you have given the name of religion and patriotism. That which you call awakening is a stupefying hangover. Your own misdeeds have deluded you, and you grumble against fate, still pursuing the hackneyed ways. How can you ferry across your heart restlessly vibrating, your vision clouded by fantasy? All this is a fanciful dream. Now wake up, O man, wake up. Friends and mates who shared with your void like parts of your own heart. How could you tear their hearts to pieces? You bloodthirsty man. In your own garden, you cut the roots while watering twigs and leaves. Your own home, you ransack and ravage and tear apart. Translated from the Kashmiri by Professor G.R. Malik. Abdul Ahad Azad. This poem is written by this Abdul Ahad Azad in Kashmiri, and it is translated from Kashmiri to English by Professor G.R. Malik. This poem actually is a reminder. The poet gives reminder to man and addresses to man. The poet tells man that he was the light of reason. He is the crown of creation. His duty is to watch over the bounties of nature and share them equitably. It is pity that his insensitivity are leading him into a state of apathy. White says that destruction of humanity can be avoided by rekindling love, kindness, and the spirit. The poet addressed to a man and tells him that nature has provided him with treasures or bounties to share them equitably, but he sat like a serpent on them. His heart is restlessly vibrating. His heart is vibrating, and his vision clouded by fantasies. In his own garden, the poet says that in his own garden he cut the roots while watering twigs and leaves. He has ransacked and ravaged his own home. The poet says, as the crown of creation, his duty is to watch over the bounties of nature and to share them equitably. It is a pity that his carelessness, insensitivity are leading him towards destruction. And this destruction of humanity can only be avoided by rekindling love, kindness, and the spirit of unity among men before it is too late. यानी शायर इसमें इंसान से कहता है कि तारे इंसान से मुखातिब है और उसे याद दिलाते हैं कि उसका मनसब और मुकाम क्या है। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है अल्लाह ताला ने, मगर वो सिर्फ़ आग बनकर रह गए। इंसान ने ऐसे काम किए जिससे इंसानियत शर्मिंदा हुई। कुदरत ने इंसान को मोहब्बत और शफ़क़त से नवाजा था, मगर उसके बदले इंसान ने दीन और ईमान का सौदा करना अपना मशगला बनाया। कुदरत इंसान के लिए अपने खजाने खोल देता है, मगर इंसान सांप की तरह कुंडी मारकर उन पर बैठ गया। वो सब कुछ अकेले ही खाना चाहता है। यानी इंसान की लालच ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती और दूसरों को महरूम रखना चाहता है। इंसान शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला ने एक कायनात, एक इंसानियत पैदा की जो गोश्त और नाखून की मानंद है, मगर इंसान ने हर जगह तफरीक की नोक यानी डिवाइड किया और बाई बाई न रहा, बल्कि एक दूसरे के दुश्मन बन। सब मज़हब और दीनदारी को दावा करते हैं, मगर एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते। क्या इंसान को ऐसे मज़हब पर चलना चाहिए जो इंसानियत उससे उसे दूर करेगा? यानी शायर कहता है कि कोई भी मज़हब इंसान को इंसानियत से दूर रहने की ये तलकीद नहीं करता। हमें हर
ہر مذہب ہمیں ایک دوسرے سے نفرت ختم کرنے کی تاکید کرتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی تاکید کرتا ہے، ٹھیک ہے، مگر بدقسمتی سے انسان نے نفرت اور فساد کو اپنا مذہب اور وطن پرستی کا نام دیا ہے۔ انسان کے برے کاموں کے سبب ذلیل و خوار انسان خود اپنے برے کاموں کے سبب ہی ذلیل و خوار ہوتا ہے، مگر اس کو اپنی تقدیر سمجھ بیٹھتا ہے۔ انسان ابھی سوچ میں جی رہا ہے کہ اس حال میں کیسے منزل پا سکتا ہے۔ ستارے انسان سے کہتے ہیں کہ اس کا دل بے چینی میں دھڑک رہا ہے اور اس کی نگاہوں پر پردے پڑے ہیں، اپنے ہی عزیزوں کا خون پینے کے در پہ ہے، گویا وہ پتیوں کو پانی دے رہا ہے اور ساتھ ہی جڑوں کو کاٹ رہا ہے۔ اسی طرح انسان اپنا ہی گھر برباد کرنے پر تلے ہے۔ ایسے عالم میں کیسے انسان فتح پا سکتا ہے؟ شاعر انسان سے کہتا ہے کہ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے، اس غفلت کی دنیا سے، اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جا۔ So this was the whole poem. Rest of the work we will do tomorrow. Till then, Allah.